Hi, hello, welcome back to my channel Sailor Tamizha. இன்னைக்கு ஒரு புது வீடியோ. லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்த வீடியோவோட கண்டினியூவேஷன் 60Kல எப்படி நாம வந்து ஒரு சிஸ்டம் பில்ட் பண்றது அப்படினு சொல்லி லாஸ்ட் டைம் பார்த்திருந்தோம். அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே வாங்கியாச்சு. உங்களுக்கு அத பத்தின எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் கொடுத்துட்டேன். என்னென்ன பார்ட்ஸ் என்ன வாங்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு. இப்போ அந்த பில்ட் நான் எப்படி பண்ண அப்படின்றத ஒரு ஷார்ட் வீடியோவா உங்களுக்கு காமிச்சறேன். அதுக்கு அப்புறம் சிங்கிள் கோர், மல்டி கோர் அண்ட் அதோட கிராஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, அதுக்கு அப்புறம் அது கேம்ல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, மேக்ஸிமமா என்ன ஃப்ரேம் ரேட் பெர் லிமிட் நமக்கு வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஆக்சுவலா இது 4 இயர்ஸ் பழைய கிராஃபிக் கார்டு 1050 Ti. இன்னைக்கு இருக்க AAA கேம்ஸ்ல இது எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, 1080p எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, 4K ப்ளே பண்ண முடியுமா முடியாதா, இதை பத்தி தான் நம்ம வரப்போற வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Put the link of the Facebook in YouTube comments and share the YouTube video as the Facebook status. ஒரு வழியாக நம்ம சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணி நேற்று முடிச்சிட்டோம். சிஸ்டத்தோட வென்டிலேஷன் வந்து போதுமானதாக எனக்கு படலை. ரெண்டாவது நான் ஓவர் கிளாக் பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து ரேடியேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். எனக்கு ஓவர் கிளாக் பண்ணுற ஐடியா எனக்கு இப்போதைக்கு இல்லை. ஸோ எனக்கு ஸ்டாக்லேயே யூஸ் பண்ணலாம். என்னோட யூசேஜ் இப்போதைக்கு அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் டேரெக்டாக வந்து ஒரு ஃபேன் வாங்கி நம்ம ஒரு ஃபேன் செட் வாங்கி மாட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். பட் ஃபைனலாக நான் என்ன பண்ணேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கோகோ ஸ்போர்ட்ஸோட ARGB ஃபேன் கண்ட்ரோலர் ப்ளஸ் ரிமோட்டோட வாங்கிட்டேன். இதில் வந்து எனக்கு கொடுத்தது வந்து 3 ஃபேனு 120mm. டேரெக்டாக இங்கே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி போர்டோட வந்து நீங்கள் சிங்க் பண்ணி போர்டில் இருக்க அதே சேம் கலர் ஆஃப் லைட்டிங் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம்.
I'll kill them. You're no match for us. By the God! All right, boys, kill these sons of bitches. Kill every last one of these bastards. Let's go. They're under that wall. It's going down, Dutch Vanderlyn. Been working for Christmas long enough to know how to handle it. I'm out of ammo. Report at 245 north of Dollar Hill Store in Strawberry. Copy that, I'll keep my eyes open. Suspect last seen east of the B.J. Smith Rec Center. Fucking clean. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம செயலர் தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.